Voron UAV unit within the 100th Mechanized Brigade destroyed a Russian base from which drones were launched in Okeratyne, Avdiivka direction. The commander of a motorized rifle battalion of the Russian army with the call sign Akula, that's him in the video, went to take Liptsi, Kharkiv region, and was eliminated. His group came under fire. There were 22 of us. 20 of them died. We saw how they were torn to pieces by mortars. The commanders threw us into battle like meat. We didn't know that this would be an offensive. We were betrayed. We were abandoned, complains a sobbing Russian occupier. He and his friend were lucky. They survived and were captured. Robotyne, Zaporizhzhia region. A tank customized as a Blyat barn was destroyed by units of the 3rd Separate Assault Brigade. New 155mm artillery shell stocks are definitely being felt on eastern Ukraine's front line. Earlier this week, Russian forces tried to push a mechanized attack through Solovyov, Donetsk Oblast, but ran into FPV drones and heavy artillery fire, losing a T-72 and 2 IFVs. Yakuts are also fighting on the Ukrainian side. One of them is Vladislav Amosov, an officer with 3 degrees who believes that the independence of the Republic of Yakutia can turn his native land into one of the richest countries on the planet. And it was he who formed the Sibir Battalion, part of the Ukrainian International Legion. Владислав Амосов – етнічний якут, колишній офіцер головного розвідувального управління Генштабу російської армії. 1,5 десятки років будував кар'єру в російських спецслужбах, але після анексії Криму виїхав з Росії. А з січня 23-го долучився до іноземних добровольчих формувань в складі Збройних сил України. Перед Владиславом стоїть завдання сформувати підрозділ, який умовно називають «Сибірський батальйон». В ньому мають воювати проти режиму Путіна представники так званих малих народів Росії. Але насправді у Владислава набагато масштабніша мета – незалежність Якутії. Владислав, что вас подтолкнуло к тому, что надо приехать в Украину и воевать за Украину? Желание остаться нормальным человеком. Я думаю, многие согласятся, что это нормальное качество любого человека. Я же должен для себя показать, для других, что не все мы такие плохие.
что есть люди, которые за справедливость, за Украину, что якуты не все такие. И я надеюсь, что еще приедут много якутов воевать за Украину. Вы собираетесь формировать так называемый сибирский батальон. Ну, у меня было... Что это такое? Что за идея? У меня было вообще желание сформировать свое якутское подразделение и этим ограничиться, да. Но в школе я сюда приехал и оказался как бы подготовленным как бы боевым офицером, то мне ставят задачу, которую я выполняю. Сейчас мне поставили задачу сформировать сибирский батальон, в котором будут и русские, и не русские. Основа любого государства – это армия. Есть армия, есть государство. Нет армии, нет государства. И поэтому моя задача – сформировать батальон, обучить людей, подготовить и воевать против России. То есть конечная цель, я так понимаю, независимость Якутии. Правильно я вас понимаю? Да, моя личная цель – это независимость Якутии. Слишком долго мы ждали. Вас отправляют на фронт, вам придется физически воевать против граждан своей страны. Вы же гражданин России остаетесь, да? Да. Вы к этому готовы? Я давно к этому готов, потому что ведь находясь в России, тяжело, вот именно если ты нормальный человек, тяжело смотреть на это, во что превратилось государство. Я вам желаю дожить до победы и вернуться домой, в свободную Якутию. Да, спасибо. Ну, это все будет. И Украину освободим, и Республику Саха. Все будут жить счастливо и свободно. For the end. Apocalyptic scenes out of Houston, Texas, as severe thunderstorms sweep through the city, demolishing buildings in the downtown area. 80 miles per hour winds blew out windows in downtown Houston and knocked out power for 1 million residents. 4 people have reportedly been killed by the storm, including a mother and her newborn. 2 people were killed by falling trees, and a third person was killed by a falling crane. The mother was concerned about a tree's stability, so she went to move her car when the tree fell and pinned her down. A 73-year-old man was working in a cement truck when a crane fell on top of him. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.